Ke batla re tshware mantswe ana reng ha ho phirima, kusihlwa ha ho phirima. sekuthandaziwe sifuna ukuyongena evini lenkosi. So rapetse jwale re tla kena lentsweng la Modimo. Phakathi kweliviki ke, the young people gave us a theme to work on, Harabeke batho ba batjha ba re file theme e re tlamehang re sebeletse ho yona. an unusual theme and a very challenging theme to work on. Theme e bang ha ya tlwaeleha e bileng e challenge e phepetsang haholo. They say they want us to speak under the subject that say Christ revealed. Ba itse re bue ka puo ka subject ene reng Jesu a phetwa, Christ revealed. Jesu a senolwa. So from Monday up until Friday, Ho tloha ka Mantaha ho ya ka Friday, with our brother Ngubeko who was here, le brother Ngubeko ena nga le teng kwano, we were working on the theme that say Christ revealed. ne re bua ka theme e reng Jesu a senolwa. Now, uma ubheka nje into yebandla uyibheka nje uyibhekisisa kahle kahle, it's all about Christ. Ha o sheba, when you look at the church, di bua fela ka phutheho. Even if the enemy can try to divert our attention to something else, Le ha eka ba sera se ka leka ho tjhentjha tshebo ya rona ho ye nngwe ntho. but the center of the church, it's all about Christ. Empa hantlentle taba ke ka Kristo. It's not necessarily about how good we look. Ha se hobane re shebala hantle hakae. It's not about how well we can preach or sing. Ha se o re nna re ka shemaela hantle hakae kapa ra bina hantle hakae. But the theme and the center of the church, it's all about Christ. Empa taba mmokotaba ke ka Kristo. When we look into the early church, Ha re sheba phutheho ya pele, we find less about Peter's fishing business. re bona se senyane ka ha Jesu ha Peter ane a loba. We found less about Matthew receiving revenue. Re bona hanyenyana ka Mateu a nka lekgetho. We don't find much about how seasoned Dr. Luke was. Ha re bone haholo holo na ngaka Luka o na a le motle hakae. But we found more about Christ, the center and the head of the church. Empa re thola Jesu le mokotaba wa kereke. So everything that we're doing in church has to be aligned about Christ. Engwe le engwe ntho e re etsang kerekeng e tlameha e tsamaelana le Kristo. What makes us and social clubs and political organizations different is that our things are about Christ. Se etsang re sa tshwane le dihlapo ke hobane taba ya rona ke Kristo. And when we come together, Christ is the celebrity of our gathering. Ha re tla re kopana, Jesu ke yena celebrity wa kopano ya rona. If there is a man that has to be celebrated, it's Jesus. Motho ya tlamehang a roriswe ke Jesu. If there is a man who's supposed to be prominent in our midst, it's Jesus. Ha ekaba ho teng motho a tlamehang a hlahelle ka mahetla hara rona ke Jesu. It's not Peter who was called. Ha se Petros It's not Matthew who was called. ha se Mateo wa bitsitswe. It's not Paul and his law Ha degrees. se le Paulos le ka ditikri. But it's Jesus. Empa ke Jesu. Now, when we read the entire Bible, it points out to him. Ha o bala Bibele kaofela e supa ho yena. From the Old Testament to the New Testament. Ho tloha testamenteng ya kgale ho ya tjho ho ye In ntjha. the Old Testament, Ho ya kgale testament. Jesus formed Adam. Jesu o ile a bopa Adama. But there was a time where he needed Eve to come. Empa ho ile ba teng nako moo o ile a tlameha Eva a be teng. And he had to put Adam to sleep A tlameha hore a robatse and Adama. go to the side of Adam A ye lehlakoreng la to Adama. pull out a rib from Adam A ntshe kgopo lehlakoreng la Adama. and make Eve. A etsa Eva. Now, it is showing us a picture of Jesus E re bontsha picture ya in Jesu the cross of Calvary ko Calvary. when there was a soldier standing with a spear Ha ho ne ho le teng who pierced him on the side. a ileng a mo hlaba lehlakoreng. Ibandla lavela lapho. That's where the church emerged. That's why we say the church is the bride of Ke Jesus. ka hoo re reng kereke ke makoti wa Ngoba Jesu. likhishwe hlangothini likaJesu. Hoba because it was taken out of the sign. From the beginning of scriptures, we see Jesus revealed. Ho tloha qalong ya Bibele re bona Jesu a phetwa senong. When Adam and Eve sinned before the Lord, Ha Adama le Eva ba ne ba etsa sibi ka pela the Modimo. Bible says they saw their shame and hide from God. E re Bibele ba ile ba bona bopi ba bona ba ipata ho Modimo. And when God came to them,
ha modimo a itla ho bona he had to slaughter an innocent animal o ile a tlameha a hlabe phoofolo e senang sekoti so that he can cover their shame. ho tle a kwale bobe ba bona. Uyabona njengoba sila kunamahlazo esinawo. As we are standing here, we have got our shame. Kodwa ikhona indoda eyale ngeCalvary. But there is a man who was crucified. on When the cross. usibona ngathi singcono, it's because our shame You see us as if we are better. It's because has of the been shame. covered. Kuba lehlatso la rona le tlositswe, le Shame, kwahelwa. shame has been covered. Lenyala la rona le kwahetswe. Even when God make a judgment after their sin, Le ha modimo a ne a etsa kahlolo, he still revealed Christ. o hlahisa kapa ho senola After Kristo. his judgment, he then said these words. Ra kahlolo o re o bua mantswe He ana. said, the seed of the woman O re peu ya mosadi will crush the head of the snake. e tla hata e hatake lehlo ya noha. God still revealing Christ Modimo o ntsa a senola Kristo. in the Old Testament. Bukeng ya kgale, testamenteng ya kgale. There was a time when Israel was going to Canaan. Ho na le nako moo Israel ne ya Kanana. Bible lithi Joshua was in the battle Bibele e re Joshua o na le ntweng, and Moses was in the mountain. Moshe yena a le thabeng. The Bible say E re Bibele every time ka nako e kgolo le e nyane, when Moses ha Moshe lowered down his hands, a theola matsoho a hae, Joshua experienced defeats. Joshua le mogopi wa But hae every ba time hlola. when Moses in the mountain Mpa nako e kgolo e nyane Moshe a le lift thabeng, up his hands, a phahamisa matsoho a hae, Joshua began to win. Joshua o ya hlola. Now the elders of Israel Baholo ba Israel realized that there is a secret here. ba hlokomela ho na le ntho e patehileng When mona. Moses in the mountain lower his hands, Ha Moshe thabeng a theola matsoho, siyahlulwa. we are defeated. Kodwa njalo maphakamisa izandla, But every time he raises up his siyaqala hand, siyanqoba. we begin to win. Babona ukuthi ukunqoba kwethu It means that akukho emandleni ethu. it is not in our power. Ukunqoba kwethu Our victory kulapha kule ndoda ephakamisa is izandla. in the hands whose hands are The up. Bible then say E re hape Bibele, they took two men, ba nka banna ba babedi, they sent them up to the mountain ba ba nyolela thabeng, and said, your job ba re mosebetsi wa lona is to ensure ke ho etsa bonnete that the hands of this man, ba hore matsoho a they bona stay up. a dula a le hodimo. Ngoba izandla zakhe iphakeme. Hoba ha matsoho a phahame, Siyanqoba thina. re a hlola. Kanti basikhomba uJesu Ate ba re supisa Jesu. asentabeni yaseGolgotha. A le thabeng ya Uma izandla zakhe iphakeme, ha matsoho a phahame, ibandla liyanqoba. phutho ya hlola. Bathi uma izandla zakhe ziphakeme, Ba re ha matsoho a phahame, impi ngathi bangcono. ntwa ekare ba betere. Kodwa uma izandla zakhe zehla, Ha matsoho a theoha, kuba nzima. ho ba boima. In the Old Testament, Testamenteng ya kgale, God is trying to reveal Christ. Jesu a modimo o leka ho senola Kristo. God is trying to reveal Christ. Modimo o senola Kristo. uJesu ke bangcwele, Jesu ba njengoba hana besihlabelela uyidwala. jwalo ka ne re bina teke le fika. Thi iBhayibheli ngelinye ilanga, O re e re Bibele ka le leng la matsatsi, while they were in the journey, ha ne a le leetong, they were thirsty. ba nyorwa. They went to Moses. Ba ya ho Moshe, Said, Moses, ba re Moshe, we understand we are in the wilderness, re a utlwisisa hore re teng re nahathothe, but we are thirsty. empa re nyorilwe. Sidinga into Re hloka ntho ezosiphuzisa. e ka re nwesang. Wathi uNkulunkulu kuMoses, Modimo a re ho Moshe, Moses, Moshe, khona idwala eliphambi kwakho. ho na le lefika ka pela hao. Cela ukuthi uyoshaya la dwala kuzophuma amanzi. Wotla lefika lela ho tla tswa metsi. One thing that the Romans never understood, Ntho e ba maroma ka ba utlwisisa ukuthi ukuphila kwethu kwakuvela uma uJesu ashaya. ke horeng bophelo ba rona bo ne bo le ho yena Jesu pele a wona. But the problem that we then have and we discussed during the week Bothata e re nang le bona le bo re la ka bua ka bona hara beke was when Jesus stopped in the book of Matthew chapter 16 ke mo Jesu a emang ho buka ya Matthew chapter 16, and he said these words, o bua mantswe yana, who do you say I am?
They walk with him. ba tsamaile le yena, They saw him teaching. ba mmona a ruta, They saw him multiplying bread and fish. ba mmona a eketsa marotho le They saw ditlhare, him heal the people. ba mmona a phekola batho, But they never knew who he was. empa ha ka ba tsebana e ne le mang. Ehambeni lakho noNkulunkulu, Leetong la hao le Modimo, you need to know who you are going with. o tlameha o tsebe na o tsamaya le mang, Yazi ukuthi uhamba nobani. tseba na o tsamaya le mang. You know, on that same scripture, Hona temaneng eo, when you read above the verses before Jesus asked, who do you say I am? ha o bala ditemana pele moo Jesu a botsa gore na ke mang, You will understand that they could answer who Jesus was based on what they heard about Jesus. ba ne ba araba ka gore Jesu ke mang ka ho ya ka gore na ba utlwileng ka Jesu. So their answer was not a primary knowledge answer. Ha karabo ya bona ne se karabo ya motheo, It's what they heard other people say about Jesus, who he is. ba ne ba bua ka seo bona ba se utlwileng ho thwe Jesu ke sona. We are living in a time where there are a lot of philosophies inside and outside the church. Re phela nakong eo ba ngona le disilofetsi tse ngata ka hare le ka ntle ho kereke. And what will preserve you in the time that we are living on? Seo tla ho boloka nakong e re phelang ho yona, It's know who Jesus is in your life. ke hore o tsebe na Jesu ke mang ho ba hao bophelo, Not who Xolani says about him. e seng seo Xolana reng ke Not, mang, not who Dr. Mangani says about e seng him. seo ba Dr. Manganye hore ke mang, But who he is in your life. empa seo a leng sona bophelong ba hao.